أهلا بكم. في هذا الدرس نتعلم 7 مفردات في اللغة الإنجليزية وطريقة استخدامها في جملة، وكلها مرتبطة: use, useful, useless, user, used to, use up و used. فلنبدأ بالعبارة الأولى أو الفعل الأول. I use أستخدم، أستعمل. Can I use your pen؟ هل يمكنني أن نستعمل قلمك؟ Can I use your pen؟ Can I use your pen؟ She uses her car for work. هي تستعمل سيارتها للعمل. She uses her car for work. She uses her car for work. She uses her car for work. العبارة الثانية هي use something up، يعني يستنفد شيئا ما، تستخدم شيئا حتى تكمله. مثال: Someone has used up all the milk. شخص ما استنفذ الحليب كله، يعني استخدمه كله. Someone has used up all the milk. Someone has used up all the milk. العبارة الثالثة useful، مفيد. useful useful information، معلومات مفيدة. useful information. useful useful لاحظ النطق ز. useful information. useless غير مفيد، هنا تنطق س وليس الز. useless useless غير مفيد. This umbrella is useless. There is a big hole in it. هذه المظلة غير مفيدة، فيها ثقب كبير. This umbrella is useless. There is a big hole in it. This umbrella is useless. There is a big hole in it. User، مستخدم. user. A new service for internet users. خدمة جديدة لمستخدمي الإنترنت. A new service for internet users. A new service for internet users. used، مستعمل. used. A used car. A used car، سيارة مستعملة. used car. used to، تستخدم للتحدث عن شيء كنت تقوم به بشكل متكرر في الماضي، يعني عادات قديمة ولا تقوم بها الآن، لم تعد تقوم بها. مثال: I used to go out every night when I was a student. كنت أخرج كل ليلة عندما كنت تلميذا. I used to go out every night when I was a student. I used to go out every night when I was a student. I used to go out every night when I was a student. Monica used to live in Glasgow. كانت مونيكا تعيش في غلاسكو. Monica used to live in Glasgow. Monica used to live in Glasgow. Monica used to live in Glasgow.
شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء في درس لاحق.